Good morning, everyone. It is currently 10 a.m. and I am super happy right now because I woke up to the sound of rain. I love absolutely. I'm obsessed with the rain and the rain sound. It just gives me so much peace and calm. And yes, I also woke up because my cat tried to bite my toe. He's having his zoomies. Anyways, I am super pumped and happy for the day. I have so much work to do for today. I have some mails to send out. Also, I have some mails to write, some mails to reply to, and I have some comments to reply to, and I have to upload a video today as well. I have to upload an Instagram post as well, which is all not edited. Anyways, I decided to. Oh, sorry. Anyways, I decided to wake up early today. बारिश की वजह से मैं उठ गई और सर ये भी शरबत कर रहे थे तो इस वजह से मैंने सोचा मैं उठ जाऊँ. Now what I'm going to do is just have some breakfast, make my bed and get started with this productive day because आज बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं, especially इस week मतलब बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं. बहुत busy week होने वाला है. Okay, so I have this call to make and I am super nervous. My heart is beating so fast. I have this call to make. So let's just make it quick. After getting done with the call, I decided to sit and work on my laptop for the next I don't know how many hours. Please, do I look like a sick person? Because I have been okay. Let me just give you a brief overview about this video. It is going to be a work/study kind of vlog for a whole week. I have so much to study for this one exam that I have. इतनी मोटी book you can say उससे भी बड़ी अगर मैं गिनूँ तो बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए and I think I am going to lose my mind on my phone and on my laptop for like 4 to 5 hours. 10:30 में उठी थी, 11 o'clock से बैठी हूँ काम करने और अभी 4:30 हो रहा है. Now I'm just going to go and pray. उसके बाद मुझे दोबारा से पढ़ने बैठना होगा और कुछ काम करने बैठना होगा. I am just going to take a little tea break और मैं अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करूँगी इस टाइम में. I'm just going to go and have my tea. Update you guys, I have to arrange a business attire including formal heels और I have some specific colors जिसमें मुझे जाना है और इस हफ्ते में मुझे बहुत सी चीज़ें अरेंज करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए because उसके कुछ rules हैं. So I am trying out different things. Maybe I have to go shopping इसी के लिए. I don't know, I'm so stressed out. मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है what I have to wear for the exam. 3 कलर्स ही मैं पहन सकती हूँ, डार्क ब्लू, ब्लैक एंड वाइट. नो नॉट वाइट, इट्स ग्रे. और हील्स भी मेरे पास सारी फैंसी हैं. क्या फ़ायदा इतनी चीज़ें जमा करने का. जब दिस वन लाइक बिजनेस पैंट्स और ये मेरे भाई की हैं और ही इज़ वेरी टॉल और आई डोंट नो इफ़ आई कैन वेयर इट प्रॉपर्ली बट मुझे अभी शर्ट अरेंज करनी है. आई डोंट नो व्हाट. लेट मी जस्ट गो एंड ट्राई ऑन थिंग्स नाउ. It is the update for right now. Surprisingly, the pants fit. I mean, like, I don't understand. Somehow fits me. Hope this is business attire appropriate. So I was making the dessert and I really wanted to show it to you guys. This is how I make it. I'm done with the cutting of the mangoes. I did 2 mangoes today because छोटे वाले थे कुछ. Now I'm just going to add some milk and some sugar into it.
Next up, I'm going to be using some water. थोड़ा सा डालूंगी. Now I'm just going to freeze it for 15 minutes and then I'm going to have it with this show that I'm recently watching. It's Vigilant. It's a K show. It's a K drama. I'm really excited for it. और मैं भी इसकी 2 episode पे पहुंची हूँ. Good morning everyone. आज के लिए I have so many things to do again. First is I have to renew my CV, which I recently did, but somehow I realized that I should make it short and relevant to the point again. So I'm going to be making it short and sending it out for printouts. I want at least 4 to 5 printouts of it. And then I have to look up for some documents, some certificates, some qualifications and some pictures. वो सारा कुछ मुझे आज definitely ढूंढना है. Then I have some studying to do again. Also I have to write something. Maybe I will do that tomorrow or today. I don't know. Writing वाला part. It's like a speech. So I have to do that also. Aj there's this friend. I am borrowing a coat because I cannot arrange a coat somehow, but I have to go for shopping to get the shoes. I am 100% sure about that. I think I have to get heels. Formal heels are required and I do not have formal heels. I have shiny, sparkly, glittery, you know, matte and colored. I have sequin wali, I have disco wali. I have beads wali, but not a formal pair of heels because कोई ऐसा occasion नहीं आता था. तो I was like, okay fine, I won't get it because you know I'm very extravaganza. मुझे हर चीज़ sparkly and girly and चाहिए होती. मगर in the business world it is not required. Anyways, so yes, those are the things that are the tasks for the day. So let's just hope के I do most of these things. But right now we need some energy, so I'm going to go have some breakfast because अम्मी कह रही है उन्होंने आज बहुत मज़े की कोई चीज़ बनाई है. I'm pretty excited for that. Let's go and see what it is. I have been working on this CV 2 hours now and I thought I just have to update it जो मैंने अभी की थी, but I am making a whole new one. Okay guys, update. I just noticed and I was looking at other people's resumes and I feel like the picture is not very appropriate जो मैंने लगाई हुई है. It is like my hair is open in there or the job isn't, you know, like some fashion wali job. So my hair needs to be tied up in the back and I have to wear a suit. I have to do proper makeup to get my pictures and my CV printed out today, but the picture is in there. I have to remove that picture, do another picture. Or I just searched through my 2000 posts on my Instagram and archive. I couldn't find a single picture with hair in a bun. What am I doing with my life? 2 hours हैं, 2 hours से भी ज़्यादा है धूप के जाने में. So I feel like I should quickly do my makeup because makeup में तो I am very fast. So I should quickly do a prominent makeup look, tie my hair in a bun and wear a suit. Or I was just calling the person जिससे मुझे कोट लेना है, अगर थोड़ी बात नहीं हो पाई अभी तो आई थिंक वो वाला नहीं पहनूंगी मैं अभी मैं कुछ देखती हूँ अपनी बहन के पास अगर है, बिकॉज आई डो नॉट वेयर कोट्स, तो इसलिए मेरे पास नहीं है. मेरे पास सर्दियों वाले, नॉट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वंस. तो आई थिंक आई शुड टेक द पिक्चर्स, प्रॉपर पिक्चर्स राइट नाउ, अभी 2 घंटों के अंदर, क्योंकि ये वाली धूप भी चाहिए मुझे और मुझे रिंग लाइट से भी मैं काम चला सकती हूँ. सो let's just have some tea and some snacks and then quickly do my makeup and take the pictures and send the resume and pictures for the printout. I think I can get it done by today. Okay, foundation, I need concealer, lip balm, definitely curler and mascara, definitely. Rub the skin, Miniso toner. Also I'm going to use Rivage gel. What else should I have? Oh, lip liner and wait, which one is this? Okay,
lip liner here, and from here I need setting powder. Blush, I will use this one. Contour, it should be normal and natural, so this one. And I think an eyeshadow palette I should take. Yes, a liner I want. And should I have the lipstick? No, lipstick to my कर लेती हूँ. Also, I think that is it. Okay, छोटा वाला beauty blender. I just got ready. The makeup is done, and believe me, does this not look like a filter? Like, I am loving how the makeup turned out, and I'll just make some TikToks because the makeup turned out so pretty. Also, do you guys see the eye makeup? Looks so muted and natural in my eyes. Also, I covered up the acne pretty well. I feel like I was breaking out like crazy either. Anyways, I'm just going to go make some TikToks, and it is currently 6:14 p.m. और I have exactly 1 hour with the light. उसके बाद light ये वाली बाहर की चली जाएगी धूप. तो I'll just make some TikToks, tie my hair in a bun, wear a coat. I look so different. I'm not used to looking at myself like this. How do I look? It's giving proper business attire, no? It took so many researchers to look like this, guys. So many. I'm just ready to go and take some pictures right now. I'm super nervous and super excited at the same time. I'm so tired. It is currently 8 p.m. and I'm already so tired. I cannot tell you. I'm exhausted actually. I'm just doing so much work. Also tonight I have to go get the suit as well. Yes, I have to clean my room, but I think I'll do that in a while. Thodi der I'm just going to lie down. I'm really tired, honestly. Okay, it is quite some time later. It is 11 p.m. and I am just going to go check the dress, check the suit, and maybe I'll take it. So yeah, I'm just going to go. Mari bhi halat hui hai. My dark circles are insane, no?
एम सो टायर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू बेड, बट आई जस्ट नो कि अभी मेरा दिल है, लिसन आई टेल यू, मेरा दिल है कि मैं लैपटॉप ऑन करूँ, आराम से कुछ देखूँ बैठ के। पहले ही होता था कि यार फ़ोन साइड पे रख देती थी, लैपटॉप में कुछ देख लिया। अब लैपटॉप में काम इतना होता है कि आई एम लाइक लैपटॉप अगर इन्जॉयमेंट के लिए भी खोलूँगी तो काम करने लग जाऊँगी इस पर। That's just how I am. Like, let's just fix myself. It is almost 12 a.m. and I just got back home and the coat fits, but there are some issues that I have to solve with the dressing in all. So I think I have to go to shopping tomorrow. I think so. मुझे अपनी heels लेनी होंगी and I have to arrange the pants now because इस coat के color की नहीं है pants. I don't know how it will go, but I only have now Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. I only have 4 days and so much work to do. I am going crazy. Good morning everyone. It is Wednesday and it is currently 12 p.m. I woke up at 10:30 a.m. and उठने के बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ काम किया। उसके बाद I just watched a vlog और नाउ आई रियली वॉन्ट कि बस फ़ौरन से मेरा काम हो जाए और मैं शॉपिंग पे चली जाऊँ और मैं अपना सामान लेके आ जाऊँ। आई नीड अ पेयर ऑफ पैंट्स लाइक द ओपन पैंट, ठीक है, जो स्ट्रेट ओपन पैंट्स होती है ना, आई डोंट नो कि उनको क्या कहते हैं, मगर टू मैच द कोट आई हैव टू डू दैट फर्स्ट। उससे पहले आई हैव टू अरेंज अ शर्ट एज वेल। देखती हूँ कि इफ़ मेरी बहन और मेरे अब्बू में से किसी के पास हो ताकि मुझे लेनी ना पड़े। स्पेंडिंग सम कॉइन टुडे। अदर देन दैट आई ऑल्सो नीड अ पेयर ऑफ हील्स। तो देखूँगी अगर कोई ज्वेलरी पीस मुझे पसंद आ जाए। वैसे तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए, ऑलरेडी 2 चीज़ें मेरी हो रही हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर डे। अभी बस अपनी बहन से बात की है, वी आर गोइंग टुगेदर फॉर शॉपिंग। तो देखना पड़ेगा वो कब उठेगी, और उठ गई है वैसे वो, मगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक और अभी तक तैयार होने का कोई वो नहीं है सिलसिला। प्लस देखते हैं अभी क्या बनता है। सो इट्स ओनली लाइक वी हैव लाइक 4 days left. We have 4 days left and I have the interview on Sunday. I'm just making tea for us and I suppose उसके बाद हम जा सकेंगे। I just have to admit found such a cute makeup for days outing, और उसके अलावा I found this really good song for a transition. It's actually Punjabi and I'm bad at it. Like बहुत, जब भी मैंने पंजाबी पे ट्रांजेक्शन बनाई ना, आई एम डाइंग। इतनी ट्राइज हर ट्राई में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता मेरा। उसके बाद फिर पता नहीं कितने घंटे बाद जाके मेरी एक ट्रांजेक्शन बन पाती है। So I found like this really cute makeup for today, but I haven't found any outfit. So अभी तो नहीं जा रहे, अभी थोड़ी देर है, काफ़ी देर है अभी। तो I'm just going to go and find some documents, prepare some documents which are important. So let's do that together. So this is like my university file. तो I am hoping कि बहुत सारे documents मुझे इसमें से मिल जाएंगे। So let's just go through this. और also जब भी ये मैं बना रही थी, I was struggling. Literally, universities and educational institutes, they just want so much. इतना कुछ उनको submit कराना पड़ता है। I am done figuring out and collecting all the documents, और जो नहीं थे, जिनके प्रॉपर ओरिजिनल्स थे, तो कॉपी कराने के लिए दे दिए, भेज दिया आगे। 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मुझे चाहिए, जो भी प्रिंट
आउट का मैं वेट कर रही हूँ। उसके अलावा इट्स 2:12 PM। मम्मी बहन ने मुझे कहा कि हम 3 बजे जाएंगे। पहले शी वाज लाइक हम 6 बजे जाएंगे और मैं आराम से रिलैक्स हो रही हूँ, मुझे कंटेंट भी बनाना है। आई एम लाइक ठीक है 3 बजे चले जाएंगे। प्लस मैं अभी खाना खाऊंगी क्योंकि नाश्ते में सिर्फ चाय भी थी, तो अभी मैं खाना खा के फिर देखती हूँ तैयार होने का। मेरे ख्याल से 3 बजे इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज हम दोनों ही जा रहे हैं तो आराम से चिल करके जाएंगे। अदर देन दैट, this vlog is going to be hella long and super difficult to edit because it's a whole week. I don't know how I'll do it because abhi tak it is 80 minutes of footage. I just got ready. I filmed some TikToks as well. Also, I filmed the transition. It was super hard. Also, bas main namaaz padh ke I'm just going to head out for the shopping because मेरी बहन already ready हो चुकी है and she's literally shouting at me. तो बस मैं नमाज पढ़ के पानी पी के we're going to head out. I have to try out these pants with my coat I just bought. Here's I just tried on the fit and it's giving. This was definitely a steal. I'm buying. बस सोनी है। It is currently 6:18 PM and I am home. और सबसे पहले तो मैंने मम्मा को अपनी शॉपिंग दिखाई, उसके बाद मम्मा ने मुझे बर्गर बना के दे दिया फिर से। So I'm really hungry. I'm going to eat the burger और फिर I think थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी मैं। फिर देखते हैं, फ्रेंड्स भी आने वाले होंगे। So let's wait and see. Also I couldn't find the shoes you all. I found one shoe. I found one heel pair जो मुझे एक साइज छोटा था और उनके पास नहीं था। मतलब कि उनके पास एक साइज बड़ा नहीं था। ऑल्सो इट्स मतलब लाइक द प्लेस आई वेंट टू, उनका स्टाफ वॉज वेरी नॉट नाइस, जस्ट रूड। लाइक आई वेंट टू स्टाइलो एंड दे वर लाइक लिटरली बहुत रूड स्टाफ था उनका। दे हैड दिस वेरी बैड फेस, यू नो लाइक फेस उन्होंने बहुत अजीब अपना बना के रखा हुआ था। खैर एनीवेज वी कुडंट बाय फ्रॉम देयर बिकॉज मेरा साइज नहीं था। और एनीवेज उनकी सर्विस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। Hello everyone. Okay you guys, it is the 4th day of the week. It is Thursday and don't even ask me how I am right now because I am dead tired. But at least I slept well last night. I slept at around 3:20 AM and I woke up at around 1 PM. आज मैंने अच्छी तरीके से नींद ली। Also I woke up to rain. आज बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। It was also foggy today. So yeah, the updates are just that yesterday I was able to successfully purchase a pair of trousers. Other than that, I searched in 3 stores. I tried so many different pair of heels, professional, business, formal heels, but I couldn't find a single pair. या तो एक साइज मुझे बड़ा चाहिए था या फिर एक जो है वो नीचे से हील ठीक नहीं थी, हील आगे से थोड़ी सी टाइट थी। बट आई एम गोइंग अगेन टुडे
Inshallah, I will go on hunt again today. Plus, last night before sleeping, I did some icing on the face, like my acne here and here, also here. ताकि redness at least मैं खत्म कर सकूँ because I want to look flawless for this interview. Also, I'm also going to be doing some dental care, maybe a visit to the doctor or maybe get some. Yeah, I'll just be using some charcoal to get more whiter teeth. Also today I did nothing. सुबह से उठ के very sorry. I just finished praying Zohar abhi. And I was just watching some YouTube videos. This morning I looked up some interview questions that are most probably be asked. And I'm going to be preparing for them. Also, I really want to write the, speech and sort of like the preparation letter. Both are, I can speak very confidently and I do not, stop anywhere. So I have to prepare that as well. अभी तक वो भी नहीं की मैंने. Yes, that was it. अभी तक. Also, can we just see how I am wearing different tones of purple for the past 4 days. तो उससे पहले मैंने वो पर्पल पहना हुआ था. उसके बाद मैंने वो like muted plum purple पहन लिया. उसके बाद I have this one on. It's just, and I'm not planning it, believe me. Also, we have purple nails, but they're going soon. नहीं उससे देख के मुझे बस ये हो रहा है मुझे एक्रिलिक्स कराना मगर नॉट राइट नाउ. अभी तो मैं बिल्कुल क्लीन नेल्स करके जाऊँगी. मे बी आई हैव टू डू सम नेल केयर एज वेल. आई हैव टू डू सम हेयर केयर, सम फेशियल केयर. Yes, I have so much to do and we have only 3 days left now. I have a YouTube video going up 40 minutes बाद. उसके अलावा I just filmed the pre-transition of a video in this outfit जिसमें no makeup होता है. Those are the two things. और ये वाली वीडियो भी जो अभी transition है ये भी रात को अपलोड करनी है 8 या 9-10 PM के बीच में. Now I'm just going to go and finish editing one YouTube video. It's a weekend vlog. So I just thought of some editing ideas, so I'm just going to apply those editing ideas on my video and finish editing of that video. So these are the 3 goals for right now. It is currently 9:17 PM and I just got ready to go out. It's like a no makeup day. I just curled my lashes and applied some lip gloss. Also, I am going to be having my hair in a bun. I'm just waiting for my dad. उसके बाद हम लोग चले जाएंगे. So yes. Almost 1 AM in the morning or I am back. Magar alhamdulillah, guess what? I succeeded in getting a pair of heels, black heels, the one I showed. वो मैंने खरीद ली थी. I am so proud कि मैं वो ले पाई. Literally shopping we also went to have some food. जबकि मैं खाना खा के की थी. BMI के अकॉर्डिंग मैं इतना सा भी मेरा वेट अगर नीचे हुआ ना, मैं अंडर वेट हुई तो मेरा नॉर्मल नहीं हुआ वेट तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी. बिकॉज़ ये जॉब ऐसी है, हाइट के अकॉर्डिंग टू वेट होना चाहिए. और मेरा वेट अंडर वेट पे मतलब नॉर्मल की बिल्कुल नॉर्मल और अंडर वेट की लाइन के बीच में आ रहा है. अभी बैठ के 3 वो बार्स ऑफ चॉकलेट भी खाए थे. मतलब वो 3 क्यूब्स होते हैं ना, लाइक 9 क्यूब्स खाए थे बैठ के मैंने आज. लाइक मुझसे चॉकलेट खाई भी नहीं जाती, फिर भी मैंने खाए. दैट वाज इट. मैंने फिर खाना भी खाया. आई हैड पिज़्ज़ा फ्राइज, देन आई had some vanilla ice cream. I also got a sting and I also got a glazed donut for myself.
goal is going to be finally studying for the interview, preparing my speech, and there's only one document that is left, and I'm really nervous about it because वो मुझे लग रहा है it cannot get updated because आज Friday हो गया and Saturday Sundays को तो बंद होती हैं ये जगहें. Let's pray and hope कि खुला हुआ हो वो ऑफिस जिधर से वो डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है. I don't know, I'm just really nervous. Let's just hope कि everything goes fine. I'm just going to go and do some studying, prepare my papers and write about things, search about the company and put my memorizing skills to the test. I just did some dishes. Also, it is 5 p.m. right now, and as days are getting by, I am getting a little nervous. I'm starting to feel a little nervous. I wouldn't say I am not feeling nervous, but I think I can do it. I think I'm confident enough. Studying from the past, I think 4-5 hours, or I prepared so many questions, so many answers. You know, every possible question answers. Probably haven't seen me like this in a while. But I am in utter chaos and I am panicking. I am super nervous and I just don't want to do anything. Today is Saturday and tomorrow is my interview. I have to do so much. I have to study and I have to prepare myself. It's going to be a big self-care day. I have to do my hair, my skin, dental care, eye care, body care, all of that right now. Yes, I woke up at 8 a.m. आज or I went to bed at around 3 a.m. in the morning or I couldn't sleep because मुझे नींद नहीं आ रही थी somehow और मुझे पता है कि मुझे आज रात को भी सही नींद नहीं आएगी. First of all, what I have to do is just, should I start off by oiling my hair? So I have to do some icing. I really want to because मैं अभी पिछले दिनों में मेरे ख्याल से कल ही कर रही थी icing में. You know, like I have to get some redness off. Anyways, let's just start off by applying some oil to my hair. I'm going to be using this Havilene का hair food and literally ये इस पे सारे बिल्ली के मेरे बाल लगे हैं. Anyways, I'm just going to apply quite a lot of amount actually because you guys, I'm so sorry if I look like dead to you all because honestly मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में. Plus I have, you know, these stalls that I have. I've taken part in the Green Festival 2024. I have to make a bun tomorrow, so I was thinking maybe should I do like a bun like this? I go like, you know, ऐसा वाला. Also, I cut my ear somehow. रात को मैंने अपनी side piercing उतारी दी. Look at my eyes. I look dead. Oh my god, do I have a red hair? Okay, now I'm just going to go and I have some skincare to do. So what I'm going to be doing is just I'm going to shave my face, really washing my face, and I have this face mask. I'm going to use that as well. And should I do icing first or after? I'm going to do icing after. I took a shower and I washed my hair with the Nourishing Jojoba Oil shampoo, and I'm going to be doing some icing now. Like actually, I tried to take a nap, but I couldn't because lazy asshole you guys. Anyways, I have a terrible headache. I feel like I'm getting the migraine again. This video is just going to be a long vlog, and you guys seeing me rant only. Believe me, this is how I am. Like when I get frustrated, when I get tired,
It will show on my face कि I am tired. I try my best to be super productive person, but that only gets me to this point कि मैं extremely थक जाती हूँ. Guys, मैंने एक हाथ पे नेल पॉलिश निकाली है. मैंने पहले सोचा था कि मैं नहीं लगाऊंगी नेल पॉलिश, मगर since ये वाला जो नेल है ना, ये लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था तो ये गाड़ी में फंस गया था और टूट गया था, so it really hurt. और ये अजीब तरीके से टूटा था. एक भी मैंने इसको शेव कर लिया, मगर ये बाकियों के जितना नहीं है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू पेंट देम दिस कलर. अभी एक पे लगाई थी, पता नहीं दूसरे लोग तक क्यों नहीं लगाई है. फ्रंट लाइट उसको मैं दिखा दूँगी. आई स्टार्टेड ऑफ दिस वीडियो, वो कैसी थी जब मैं उससे कितनी एक्टिव थी. एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग. But one thing I'm going to be telling you guys, it's really good. I would feel कि ये एक achievement है. I feel super confident now. I'm not overconfident, but I practicing the proper sitting posture, walking, shoulder placement, head movement, hand gestures. I have to wake up at 6:30 a.m. in the morning tomorrow. So I better put myself to sleep tonight early. I swear, if I do not get to bed quickly, I'm going to kill myself. So I was telling you guys कि अभी मैं बैठी थी, मैं फ्री हुई, and what I did was I was like अभी मैं कल बैठ के, कल लाइट चली गई थी तो 1 घंटे के लिए, तो मैंने बैठ के 2 मेकअप ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के एडिट किए. ठीक है, 1-1 घंटे की फुटेज मैंने 10-10 मिनट की थी. एंड इफ़ यू गाइज आर एडिटर्स यू वुड नो कि कितना टाइम लगता है इस चीज़ में. तो मैंने बैठे बैठे 1 घंटे में 2 वीडियोस एडिट की. वॉइस ओवर भी किया उसमें से एक पे, एक गाना भी ढूंढ के एडजस्ट किया और लगाया. तो आज उसके थंबनेल्स बनाने का आई हैड दिस विजन इन माय माइंड, और आई हैड अ रियली गुड आइडिया फोटोशॉप से थंबनेल बनाने का, बिकॉज आई नो हाउ टू यूज फोटोशॉप नाउ. सो दैट आइडिया इन माई माइंड आई जस्ट वॉन्ट टू अप्लाई. ऑनेस्टली आप इसको परसों भी कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज दोज वीडियोज हैव टू बी अपलोडेड नेक्स्ट वीक में, कहीं वेडनेसडे थर्सडे जाके. देयर इज़ नो हरी. ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं. एंड आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू स्टॉप. कैन यू गाइस इमेजिन दैट? आई लिटरली फोर्स्ड माई सेल्फ कि not to do that specific thing. So I'm going to be using this Himalayas ka Natural Glow Saffron and Vitamin C Sheet Mask. It has is enriched with natural hyaluronic acid, which I love. One mask, 1 week of editing. Oh, one mask is 1 week of editing serum. Okay, let's brightens and enhances, which I really need right now. I need some brightening on my face to wake myself honestly. 15 minutes. So let's apply this and wait for 15 minutes. It's a pretty summer packaging. I love sheet masks, और honestly मुझे लगाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज और मैं बहुत ना मतलब अपने स्पेशल इवेंट्स के लिए रखती हूँ शीट मास्क उतने, वरना मेरे पास दूसरे जो मास्क थे ना आई यूज़ दोज. मैं ये अपनी शीट मास्क बहुत स्पेशल इवेंट्स लगाती हूँ. दिस इज़ द मास्क, लेट्स अप्लाई. देसी पीपल. Actually, I woke up for Fajr, or early when Fajr, and my eyes look so dark, so I'm not showing. Anyways, I feel like it is 5:30 right now. I can sleep till 6 o'clock. So my loves, it is actually 7 a.m. in the morning, and मैं 6:40 तक उठी थी. मैंने सोचा था 6 o'clock उठ जाऊँ, मगर फिर आई थॉट कि मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी. Now I feel a lot better. और अब I think without any further ado, let's just get started. तो अब मैं जाऊँगी and I'm going to get back when I'm ready. Ta-da! I am ready and I just have to gel my hair. I am super nervous again, but this is the outfit and these are the heels. Surprised, right? You guys probably have never seen me like that, but yeah. So look, when you're pain, I'm not wearing any earrings or anything like that. I'm done.
You guys, believe it or not, it is 8:50 p.m. and I just got back home and it was a good day, alhamdulillah. अच्छा रहा दिन, but I also got complimented on my makeup, so yeah, that was a success. But tomorrow is my sister's birthday और अभी मैं सोच रही हूँ मैं जाके उसका गिफ्ट खरीद लूँ. अभी मैं तैयार भी दे रही हूँ. I think I should go and get a gift for herself. There's this wallet she really wants, पिंक कलर का है वो, but she really wants that. तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं जाके वो उसके लिए ले आऊँ कल के लिए. So yeah, I think I'm gonna go and get her a gift for tomorrow. Number 2, you guys, I cannot even speak, but this is the outfit, but this is the shirt. It is from Saya और ये मैंने पहन किया. Anyways, अभी थोड़ी देर में बस निकलती हूँ और let's do the last job of the day. Honestly, I am dead tired, believe me. And now I just realized I made a tutorial before going on this, you know, like makeup tutorial, makeup look that I filmed. I just realized that there are no thumbnail pictures for that. मैं हमेशा अलग लेती हूँ, तो अब I have to, you know, see के क्या करना है उसमें. Okay, so you guys, it is currently 10:30 p.m. and I am back home. I got the wallet that you wanted from Minnie, so I guess that is it for today's vlog. It is going to be a long watch, honestly. पूरा हफ्ता I didn't realize कि इस हफ्ते में 3 दफ़ा तो गीगा गई हूँ और कितनी chaotic video थी. Anyways, the week ended. I am super tired. I can barely speak right now, but I think I'm just going to go change, wash my face, do some skincare, pray, और उसके बाद go straight to bed. Thank you so much for watching, and if you liked this video, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel. Bye.